ఇప్పుడు మనతో పాటు హ్యాపీనెస్, సంతోషం అనే విషయం మీద చర్చించడానికి ప్రొఫెసర్ రవికుమార్ గారు ఉన్నారు. రవికుమార్ గారు గతంలో ఏపీ స్టడీ సర్కిల్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్పించడంలో చాలా అగ్రగామి. అలాగే ఆయన ఢిల్లీలో చాలా చోట్ల చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి. ఈయన శిష్యులు బోల్డ్ ఎంతమంది ప్రస్తుతం సర్వీస్లో కూడా ఉండుంటారు దేశవ్యాప్తంగా. ఎస్పెషలీ ఈ స్టడీ సర్కిల్లో పేద వర్గాలకి ఐఏఎస్ అవ్వటానికి కావాల్సిన, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సివిల్ సర్వీస్ కావాల్సిన విద్యాబుద్ధులు నేర్పడంలో ఈయన నిజంగానే సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. రవికుమార్ గారు నమస్కారం. నమస్కారం కృష్ణప్రసాద్ గారు. వెరీ సింపుల్. You know imperfection, but you should try to accept that imperfection and make it a good place to live. That's it. That's where your happiness lies. That's where your happiness lies. దీన్ని మైండ్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఏంటి మార్గం? కాదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ మైండ్లోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది మేబీ ఎన్నో లేదు. ఇండివిజువల్ ఎక్స్టసీ ఇందాక మీరు అన్నారే, ఐ ఆమ్ హ్యాపీ విత్ మై సెల్ఫ్. దట్స్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ ల్యాండింగ్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ టు డ్రగ్ అడిక్షన్. సో డ్రగ్ అడిక్షన్ ఈజ్ మేకింగ్ దెమ్ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ దెమ్సెల్స్ వితౌట్ ఎనీ కంపానియన్షిప్. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డ్రగ్ అడిక్ట్ వరల్డ్. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డ్రగ్డ్ వరల్డ్. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ బోరింగ్ డివాస్టేటింగ్ వరల్డ్. అది కాదు కదా. మనం ఒక సుహృద్భావ వాతావరణంలో అద్భుతమైన మానవ వనరులని వికసింపచేసుకుంటూ ఒక ఆనందమయమైన ప్రపంచాన్ని చూడగలగాలి. దీంట్లో యాస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి, మనకి కోరికలు ఉంటాయి, ఎక్కడికో వెళ్ళాలనే కోరికలు ఉంటాయి, ఏదో సాధించాలనే కోరికలు ఉంటాయి, ఇంకోటి మీద కోపాలు ఉంటాయి. అన్నీ కలగలుపుకొని అందులో నుంచి ప్రయాణం చేస్తూ ఆ సహచర్యం, ఆ మిత్రుత్వం, దాంట్లో దే షుడ్ ఫైండ్ దిస్ హ్యాపీనెస్. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటారు? ఒక ప్రొఫెసర్గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి? డిఫికల్ట్. మీలాంటి వాళ్ళు డిఫికల్ట్ అంటాం దుర్మార్గం. ఎందుకు డిఫికల్ట్ అంటున్నామంటే, ఎందుకు నేను డిఫికల్ట్ అంటున్నా, బాధాకరం అంటాను, నేను దుర్మార్గం అంటున్నా. ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్లో చేంజెస్ రావాలి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఇప్పుడు మీరు గమనించుంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ యాటిట్యూడ్స్, aspirations and everything started when the television channels started coming into. I think during Rajiv Gandhi's time, I suppose, there was one Mr. Bhaskar Ghosh who introduced Star channels. He was the information secretary. Then onwards it started. అంటే disrupting the cultural fabric of the country. Don't we have a culture? We have a culture. నౌ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఇందాక, కామన్గా సామాన్య అందరూ కూర్చుని భోజనం చేయడం కూడా జరగట్లేదు అని అంటే, ఇంతకుముందు దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిలీజియస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీ. ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ డే టు డే రొటీన్ లైవ్లీహుడ్ యాక్టివిటీ, నిత్య జీవితంలో జరిగే యాక్టివిటీ. అటువంటి యాక్టివిటీ బ్రేక్ అయిపోయింది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యూ కైండ్ ది వెస్టర్న్ కల్చర్. ద కల్చర్ హ్యాస్ బీన్ ఎరోడింగ్, రైట్? యూ ఫైండ్ దట్ ది ఆఫీస్ టైమింగ్స్, యూ ఆర్ వర్కింగ్ 24/7. Husband is in the day shift, wife is in the night shift. You find that there are something extramarital relations also emerging. Because the problem is, if the husband wants to express his unhappiness or his sorrows or whatever it is, he doesn't find a weeping shoulder. Wife wants to express some of her sadness, she doesn't find a weeping shoulder. Husband is in the office. So the entire thing has completely shredded the social fabric. That means you say that the mad race to earn more money has resulted in the failure of the family? Yes. Then you are confirming Karl Marx's statement that capitalism unveils the fabric of love from the face of the family and establishes that all relations are economic relations. All relations are economic relations. That's true.
The moment you say it is true, you are losing happiness. No, if you follow it. If you follow the economic trends, then you are losing it. As long as you are away from it, you are happy. No, the moment you accept that all relations are economic relations, you lose the small iota of happiness entering your mind, trying to help you release the happy hormones. I don't think so. You become moron. I don't think so. Because we are accepting it. We are accepting that, no, not in our life. Are you doing it in your life? Are you having a relationship with your wife because you can't go to a prostitute? It is expensive. Are you marrying her for the intercourse that you are having? It's not that. It's something else. Right? So we should not take it into our life. There is a bond. What we are saying is, what Marx said is that if you look at it, the broad fabric is economic. Economics is the base on which the superstructure comes. So you can't remove it. No, but still, the bondage between two human beings must be something beyond money. Money is beyond, not that's where your love or compromise comes. Yes, and beyond requirements. Yes, that's where it happens. That's where it happens. That's why it is love. So your compromise, your adjustment, imperfection on the other side, imperfection on your side. Yeah, you see, we should appreciate that everybody is imperfect. Yes. And when you appreciate there is an imperfection and you are accepting somebody else Yes. with the same situation, Yes. and you start loving that somebody else. We know her or his shortfall. Yeah. And we try to compensate it. Chala thanks, Ravi Kumar garu. Thank you, Andy. Thank you.